been a valued partner in our shared mission to defeat Daesh. پێشمەرگە هاوبەشێکی گرنگمان بوون لە شەڕی دژ بە داعش لە تێکشکاندنی داعشدا. As you well know, the United States and the Kurdistan Regional Government signed a memorandum of understanding in September of 2022. ئاشکرا لاتان کە حکوومەتی ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی کوردستان یاداشنامەیەکی لە تێگەیشتن لە مانگی نۆی ساڵی 2022 ئیمزا کردووە. In which both sides agreed to a process of reform for the Peshmerga forces under the Ministry of Peshmerga Affairs. The aim of these reforms was to unify and professionalize the Peshmerga forces. To reach this objective, the United States has committed to providing financial and capacity building assistance through 2026. Progress towards key milestones under this effort have been assessed at a quarterly Peshmerga Coordination Group meeting. The most recent review identified that the Ministry of Peshmerga Affairs has made some progress on the implementation of the MOU milestones. But the absence of a Ministry of Peshmerga Affairs minister has weakened the institution and stalled progress on efforts to unify and professionalize the force. بەڵام غایب یاخود نەبوونی وەزیری پێشمەرگە لە وەزارەتی پێشمەرگەیە بۆ هۆی لاوازکردنی دامەزراوەکە کە وەزارەتی پێشمەرگەیە و هەروە هەوڵە یەکگرتوەکانی ئەنجامدانی چاکسازی وەستاندووە. Following the July quarterly assessment, we issued a statement indicating our disappointment in the progress made at achieving key reform objectives. دوای هەڵسەنگاندنی مانگی تەمووز ئێمە بەیانێکی خۆمان هەبوو بڵاومان کردەوە کە لە بەیاننامەکەیە بێئەمەلبوون یاخود نیگەرانی خۆمان دەربڕی لە بەدەستهێنانی هەندێک لە ئامانجەکانی یاداشنامەی لە تێگەیشتنەکە بۆ چاکسازیکردن. As we look ahead to the upcoming annual assessment of the reform effort, we encourage the KRG to appoint a MOPA minister as evidence of a sincere, unified commitment from the KRG. کاتێک ئێمە هەنگاو بەرەو دەرچوونی هەڵسەنگاندنی ساڵانە دەنێین چاوەڕوانی ئەومان هەیە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆی وەزیرێک بۆ وەزارەتی پێشمەرگەدا بنێت بۆ پیشاندانی نێتپاکی و پابەندیان بە چاکسازیکردن و ڕێفۆرمکردن لە وەزارەتی پێشمەرگەیە. As with any government reform effort, you need a leader to spearhead the charge. وەکو هەر چاکسازیێک لە هەر حکوومەتێکا پێویست بەڕابەرێکە کەوا پێشەواتی چاکسازیەکە بکات. The inability of the KRG to achieve objectives, key results, or milestones outlined in the MOU could negatively affect the Department of Defense's ability to continue providing security assistance to the Ministry of Peshmerga Affairs. ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەتوانێت چاکسازیەکان و پابەندەکانی خۆی لە یاداشنامەکەیان نووساونەوە بەجێبگێنێت دەبێتە هۆی ئەوەی کە وەزارەتی بەرگری ئەمریکا نەتوانێت بەردەوام بێت لە پێشکەشکردنی پشتیوانی سەربازی و بنیەکانی هۆیەزەکانی پێشمەرگە. The United States, as an enduring partner of Iraq, has a shared goal of security and stability in the region. حکوومەتی ئەمریکا وەکو هاوبەشێکی دوورمەودای عێراق ئامانجی ئەمنی و سەربازی هاوبەشی لێرە هەیە. That said, KRG reforms must accelerate in order to meet the agreed conditions in the MOU.
چاکسازیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە پێویستە دەستوبردیان تیا بکرێت بۆ ئەوەی ئەو ئامانجە بەدی بێنن کە لە داچنامەی لێک تێگەیشتنەکەدا ئیمزای لەسەرکراوە. The MOU is a bilateral commitment. یا داچنامەی لێک تێگەیشتنەکە پابەندیەکی دوولایەنەیە. And both sides must fulfill their parts to enable its success. هەردوو لا پێویستە پابەندەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بێ ئەم یاداشنامەی لێک تێگەیشتنە. We hope the KRG leadership can come together to ensure progress is made in line with the MOU. هیواداری سەرکردەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە و بەیەکگرتووی کار بکەن بۆی دڵنیابینەوە لە بەجێهێنان و گەیشتنەوە ئامانجانەی لە یاداشنامەکەیە نووسراونەتەوە. And help to create a unified and professionalized Peshmerga force. بۆ یارمەتی بدەن لە دروستکردنی هێزێکی یەکگرتوو پرۆفێشناڵی پێشمەرگە Which is able to work with all partners in Iraq to ensure the enduring defeat of Daesh. بۆی ئەو هێزە یەکگرتوو پرۆفێشناڵە بتوانێت کار لەگەڵ هاوشان و هاوبەشەکانی بکات لە عێراقدا بۆ دڵنیاییدان لە تێکشکاندنی کۆتایی داعش. Thanks again for joining me tonight. I look forward to answering your questions. زۆر سپاس دووبارە بۆ ئامادەبوونتان. ئێستاش پرسیارەکان وەرەگرین. ڕزگار کۆچە بەیەناوەندی سەبارەت بە یەکنەگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەوان دوای هەڵوێستیان سدەبیت ئایا هاوکاریەکانیان بە وەزارەتی پێشمەرگە ڕادەگرێت یان موقفێکی دێت؟ Would the United States considering to stop providing assistance to the Ministry of Peshmerga if the PRG failed to reform and unify Peshmerga forces? Say that again. Would the United States be considering to stop providing assistance to the Ministry of Peshmerga if PRG failed to unify and reform Peshmerga? We are here and have been close partners with the IKR and KRG for a long time. We certainly have the MOU laid out where both sides have to meet requirements there. And if we continue to see a lack of progress, we will consider taking appropriate action to ensure we are investing in something that has a viable future. And so that's something we continue to talk about as we work with stakeholders that are involved in this process. So it's something we would consider moving forward if we do not see much progress or any progress or continue to be stalled with a lack of a Minister of Peshmerga Affairs. ماوەیەکی زۆرە لێرە لەگەڵ حکوومەتی کوردستانە پارتنەری بەنزیکیەوە ئیشمان کردووە و هیواداریم ئەم پابەندیە دوولایانەی کە لەناو یاداشنامەی لێکتێگەیشتنەکەدا ئیمزا کراوە بەجێ بێنین چکە پابەندی دوولایانەمان لەسەرە، بەڵام ئەوە شتێک دەبێت ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانی پابەندەکانی بەجێ بێنێت و ئەم وەزعەم شێوە بەردەوام بۆ ئەو کاتە بڕیارەدەن و شتێک دەبێت لەوەی کە بیری لێکەنەوە مەسەلەی یارمەتی و کۆمانگەکانیان پێداچوونەوەی پێدا بکەنەگە لە حاڵەت لێدا چاکسازیەکان و ڕووی لە یاریداشنامەکەیە نووسراوەتەوە جێبەجێ نەگەێنرا چونکە ئەیانەوێت دڵنیا بن کە وەبەرهێنان لە شتێک ناکەن کە ئەنجامی دەبێت. سپێدا سپاس بۆ دەرفەکانە کار پارێز سپێدا پرسیارەکەم لەوەیە چەند زمان لە ئاماژە پێدا کار کۆتایی ساڵ هیواخوازم ئاماژە ببینی لە سەوەیەکی پێشمەرگە بە تەواوەتی لە گەیشتیم بە کۆتایی ساڵ ئەمریکا راپۆرتی دەستگەیشت کە پێشمەرگەیەک نەخراوەتەوە هاوکاریەکانی ئەمریکا دەوەستێت بۆ پێشمەرگیان مەبەر بەڵام دەبێت. Do you have any deadline for the reform and unifying Peshmerga forces, given that you just said that you have an annual report coming soon? According to this report, progress has not been made. What would you do to... That's something we continue to talk to KRG leadership about. We have a specific timeline in the memorandum of understanding about how certain goals that should be achieved over time. شتێکی ئێمە کە لەگەڵ بەردەوام دەبێن قسەی لەسەرەکەین لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و هەندێک کات و وەختمان داناوە بۆ هەندێک ئامانج و هەندێک لە خاڵەکانی یاداشنامەی تێگەیشتنەکە بە ئەنجام بگەن. These milestones are laid out very clearly for everyone to observe. And I just want to punctuate the first step for any reform effort is identifying the leader that's empowered to drive the progress that everyone yearns for.
و خاڵی هەرە گرنگی بۆ هەر چاکسازێگەوەیەکە هێز پشتیوانی هەبێت و بەردەوام بیت لەسەر کارکردنی سەرکی. Thank you so much, sir, for this opportunity. I'm Nancy from Nēودəwləti. So my question about what are the U.S. expectations and requirements for unification of Peshmerga reform? پرسیارەکەی ئەوەیە ئەڵێ چاوەڕوانەکانی ئەمریکا چییە بۆ چاکسازی و یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە؟ The Peshmerga unification and reform milestones are laid out in the MOU, as I've already said. Our expectations is the first step is the political consensus or will by appointing a Ministry of Peshmerga Affairs. The absence of that person to date has led to slowing reforms and creating unfavorable conditions in the reform process. دەڵێ چاوەڕوانەکانی ئێمە و ئەوانەی کە پێویستە لە چاکسازەکان بکەن لە یارداشنامەی لە یەکێشتەکان نووسراونەتەوە یەکێک لە خاڵە هەرە سەرنجەکانەوەیە کە ئیرادەیەکی سیاسی هەبێت لەوەیش بە دیاریکردنی وەزیرێک بۆی سەرکردایەتی وەزارەتی پێشمەرگە بکات و هەروە دۆخێک و ژینگەیەکی لەبار بۆ ئەنجامدانی چاکسازەکانی و یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بڕخسەندرێت. Various aspects of organizational and financial reform are also required. و هەروەها مەسەلەی چاکسازی لە بەشی دارایی و شکاری داراییش بەنجام بدرێت. And we are working with our various partners in the IKR to advise, assist and enable them. و ئێمە لەگەڵ هاوبەشەکانمان لێرە ئیشەکەین بۆی بتوانین چاوەڕوونی بە چاوەڕوونی و ئامۆژگاریان پێشکەشکەین لەمڕۆوە. Some progress has been made to date, but more political will is required to drive forward these reforms. هەندێک ئامانج بەدەستهاتوون هەندێک هەنگاو نراون بەڵام ئیرادەی سیاسی زیاترمان پێویستە بۆ ئەو چاکسازیانە شوێنی خۆیان بگرێت. ڕەحمانی پرسەندیست بەگوێرەی زانیاریەکان ئەمریکا بەنیازە سیستەمی بەرگری بەهێزی پێشمەرگە بدات شایەنە ڕاستە ئەگەر وا بێتن بە هاوبەشی لەگەڵ حکومەتی ناوەند دەبێت یان ڕاستەخۆ بەهێزی ڕەنجا from Pulsar TV they have been reports that the United States considering to provide defense system to the KRG. What do you have to say about that? These reports referencing these plans are preliminary deliberations in Congress. هەواڵانەی کە شتانە بڵاوەکەنەوە لەسەر هەندێک بیرۆکن کە تەڕح کراوە وەشتی زۆر سەرەتایی لە کۆنگرێسا. These are discussions in the United States Congress, and there's not much I can provide now on the topic as they are still very preliminary. ئەمانە تەنها هەندێک هەنگاو گفتگۆی زۆر سەرەتایی لە کۆنگرێس لە ئەمریکا من لێرە هیچ وردەکارێکی زیاتر ناتوانم بەسەرەوە پێشکەش. There's multiple more steps before this activity or action would move forward. چەندان هەنگاو و هەڵوێستی تر پێویستە بگرێنە بەر بۆی ئەم شتە بێداراوە. I would tell you, like everything we do up here, we continue to work through the government of Iraq as we look at the equipment and the things that we provide for the Peshmerga, and we work through a set process. We aren't close to working that process yet because it's still very preliminary. بۆ وەکو هەر شتێکی تر کە ئێمە لێرەیەکەین بەو شێوێ ئەنجامی دەدەین بۆ منە بە شێوەی هەمانگی و هاوانگی لەگەڵ حکومەتی عێراقا بۆ هەموو شتانی تر کە کلپلمان پێشکەش کردووە بەڵام بۆ ئەم پرۆسەیەیان کە لە هەنگاوی زۆر گفتگۆی سەرەتاییدایە هیچ شتێکمان نیە لەم بارەیەوە. I think my colleagues asked me questions about the reform so I want to ask something a little bit different and great answer. Since 15th August, there were some news about increasing the American forces on some bases in the region, especially in the Arabian Gulf, in Kurdistan region and Iraq as well, for example, high base borders between Syria and Iraq. And people with us and with experts were talking about that there are two scenarios for the first one. Maybe those forces would bombard the nation to group spaces in Iraq, Syria, to Lebanon, and even though sometimes some of them said that maybe there would be a war between US and Iran. So it's a big question for our people, and I would like to have this.
پرسیارەکەی وێ دەڵێ هەندێک جوڵەی هێز و شتووە وەنەوە ڕەبووە لەسەر سنووری عێراق و سووریا لەسەر پرسیارەکە زۆر Yeah, thanks for asking that question. I've seen those rumors as well, and they are just that, rumors. We have been here for quite some time, 9 years for the coalition being here, and every year we are rotating units and soldiers at 6, 9-month, and 12-month increments. We are in the middle of one of those rotations right now. They are normal routine activities in which we bring in a new unit with their equipment. They establish themselves, and the old unit overlaps for about a week or two to ensure there's continuity and proficiency at tasks, and then their equipment and those soldiers depart. So this is routine, and we owe it to our soldiers and their families to ensure we don't bring soldiers over here for years at a time, 9 months or 12 months, as we sacrifice and are committed to helping the IKR and the people of Iraq with security and stability. But these rotations are necessary so we can ensure our troops stay fresh and our troops over time stay connected with their families as they come over here, and those families share those soldiers with you and the people of Iraq. And so there was specifically a press release on this in March from the Department of Defense about this pending change. The current change right now is with our largest organization of advisors and soldiers that also serve in Syria. And so we are working through those details right now, and what you're seeing is some of the traffic on the roads are in fact the transitions of units as the new unit brings their equipment in and the old unit takes their equipment out. There is zero plans to do anything except stay laser-like focused on Daesh and ensuring Daesh can never re-emerge. هیچ پلانێک نییە ئەمە مەمەژە و هەواڵ و شتانەمان لە ڕاگەیانە بینیم هیچ پلانێک نییە جگە لەوەی کە لێرە دەبینینەوە بەردەوامی بۆ تەرکیزمان لەسەر تێشکاندنی هەوای داعش دەبێت ئەوانەی کە بینراون ئێمە ماوەی 9 ساڵە دوای شەڕی داعشەوە لێرە بووین کە بەردەوام هێزەکانمان بە شێوەی ڕۆتین دەگۆڕێن بنۆمان دوازەمان هێز ئاڵوگۆڕەکەی کەلوپەلەکانیان ئاڵوگۆڕەکرێت وەم ئەمەی کە کراوە لەم چەند ڕۆژانە بیناوەکە گۆر لەو ڕۆتینە ئاڵوگۆڕانەی کە بەردەوامی ئەکرێت ئەمە مانگی 3 ئەم ساڵیش بەیاننامەمان هەبوو لەسەر ئەم گۆڕانکاری کە دەکرێت بەعلینی وەزارەتی دفاع بڵاوی کردوێتەوە هەندێک لەو هێزانە چەک و تەقەمەنەکانیش دەگۆڕدرێت و هەندێک لە هێزەکان جاریوان لەگەڵ نوێیەکانە دەمێنەوە بۆی دڵنیا بن کە ئیشکارەکان لە سەسکەی خۆی بە شێوەیەکی ڕێکپێک دەڕاتەڕێەوە هەروەکو باسی کرد هێزەکانمان لێرە دەمێنەوە بەڵامانیش خانەوەدە پسکاریان هەیە بۆی پێویستەکان بە شێوەیەکی ڕۆتینی بمێنەوە زیاتر لە 9 مانگی ساڵێک لێرە نەمێنەوە پێویستیان بەوێت کە بگەڕێنەوە کەواتە تەنها چالاکیی ئاڵوگۆڕێکی نۆرماڵی ڕۆتینی ڕێکخراوی هێزەکان بۆ هیچ شتێکتر لە ئارانی وەکو باسی کرد. That's a lot to remember what I said, so hopefully you got it all. And so I'd just tell you a key point here is, especially in Iraq, where we're in a non-combat role, what I see is a lot of progress with the Iraqi security forces in Baghdad. Their leadership and the capacity and capability building they are doing down there in Baghdad with the Iraqi security forces. And so that's enabled us to remain in a non-combat role. We remain vigilant as there are threats out there, but we are on basis co-located with Iraqi security forces or Peshmerga at every location we're at. We're co-located with the unit, helping that unit build capability and capacity. ئەوەی کەوتی هەرەوەیە دووبارەیە کاتەوە کە هێزەکانی ئەوان هاوپەیمانان کە لێرەن لە هێزی ناشەڕنی لە مەیدانی شەڕانی و ئەوانە و هێزەکە زیاتر ئامۆژگاری و بێدانی یارمەتیە بە هێزەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە و بە خۆشحاڵی و کەوتی هێزەکانی عێراقی تاوان دەتوانێت خۆیان بەرز کردوێتەوە کە دەتوانن ئارامی و سەقامگیری دابین بکەن دووبارەی کردەوە کە هێزەکانی ئەوان لێرە لە مەیدانی شەڕانی و ڕۆڵی شەڕیان نییە تەنها ڕۆڵی پێدانی و ڕاهێنان و ڕێنماییە بەو هێزە یونیتانی کە لەگەڵیانە دەمێنەوە و بەم شێوەیە بەردەوامە. Thanks. Spas.